සිංහලෙන්ද? Can you hear me? Good evening, sir. අපි තව චුට්ටක් රැඳිලා ඉමු. තවත් අය අපත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා.
ආයිබෝවන් හැමෝටම අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න උසස් පෙළ වාණිජාංශයෙන් දුවදරුවන්ට උගන්වන ආචාර්ය මණ්ඩලයවත් උසස් පෙළ වාණිජාංශය හදාරන සියලුම සහෝදර සහෝදරයන්වත් ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මේ නැනපොර ෆවුන්ඩේෂන් එක තුළින් ගෙන එන පළවෙනි ෆ්‍රී සෙමින එක. අද accounting English medium වලින් තමයි අද සෙමින එක තියෙන්නේ. වාණිජාංශයේ සිංහල මාධ්‍යයෙන් හදාරන සහෝදර සහෝදරීනොත් අපිත් සමග එකතු වෙලා ඉන්නවා කියලා අපිට දැනගන්න ලැබුණා. ඉගෙන ගන්න ආස ඇති අය තමයි අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් සිංහල මාධ්‍ය කියලා වෙනසක් නැහැ. ඔයගලන්ටත් පුළුවන් අද සෙමින එකෙන් ඔයගලන්ගේ අපේ accounting විෂයට අදාළ දේවල් හුඟක් දේවල් දැනගන්න. ඉතින් මේ වගේ උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාළ ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් දේශන ආරම්භ කිරීමට නැනපොර ෆවුන්ඩේෂන් එක තුළින් අපි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. අද Zoom එක ඔස්සේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න නැති වෙලා ඉන්න අයත් YouTube එක ඔස්සේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම දේශනයේ අතරතුරදී ඔයගලගේ mic mute කරගෙන තියාගන්න. mic off කරගන්න හැමෝම. එහෙම වුණොත් තමයි අද දේශනය ඔයගලට හරියට අහගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනවශ්‍ය දේවල් chat box එකට inbox කරන්න එපා. මොකද අපි අද එකතු වෙලා ඉන්නේ හරවත් දේශනයක් සඳහා. Now we are going to start the accounting seminar today. I warmly welcome all the brothers and sisters who have come today. I warmly invite Senior Lecturer, Chartered Accountant, Sir Ashan Martineau. Can you hear me? Am I audible to you all? Just put a chat box if you can see me and see my screen. Okay, give me a minute. Sorry for this. Can you hear me now? Because of the system issue. Can you all hear me? Just put in the chat box if you can hear me. Sorry for the being late in doing all this necessary work. Okay. So here I'm planning to discuss the basic introductory session on
how to approach the paper and how to focus on your accounting studies. Yeah. So I have 2 slide presentations I need to share now. So accounting, ALL accounting in practice seminar. So I'll just give a brief introduction about myself. That is, I have a BSc Accountancy and Financial Management first class degree with the University of Jayapura. I was Island First for the Advanced Financial Reporting subject for CS Sri Lanka, and Financial Management subject for CS Sri Lanka Island First, and Island First in Financial Reporting stage in CIMA UK. And I got a merit scholarship from CS Sri Lanka and former senior lecturer in Lathrop University, Melbourne, and former senior lecturer in my caliber, and doing lectures almost 1.5 decades since being a chartered accountant in 2003. Yeah, right. So let's look at the ALL results and what really went wrong with these subjects. Clear? So can you see the screen that I'm going to share right at the moment, everyone? Mang evana thin screen එක පේනවද කොහොමද? Good. Right. Right. So if you take the out of 100 students, almost 30%. Sir, we can't hear you properly. Okay. And remember, 2%. Can you hear me now? Yes, sir. So I'm really sorry for there's a connection issue. Sorry for this. Right. So almost 40 to 45 to 50% gets probably S and F in that range. But when it comes to 2019 paper, I would say it is worst. Yeah. So in 2019 A-level accounting paper, almost 29.82 students got failed for this subject. That means if you take 4 students who sat for this paper, 1 was failed this subject. Yeah. So lamai 4ක් කරොත් එක්කෙනෙක් මේ subject එක fail වෙනවා. ළමයි 10ක් කරොත් එක්කෙනෙක්ට විතරයි ඒකක් ගන්න පුළුවන්. So you need to understand how crucial this accounting paper is. So we'll learn in detail what is the structure of the paper and what sort of preparation that you need to know. So if we take the A grades, it's about 12. B grades roughly 9%, C grades
almost 19%. And S grades is 30%, almost fell is almost 30%. Clear? So you need to use the things that you learn during this whole 2.5 years in a kind of a proper manner. You have two sets of papers, paper 1 and paper 2. So it's an application of knowledge. Remember, it's an application of knowledge that you need to understand. So how to apply whatever things you learn during these 2.5 years, it's important thing. Clear? Right. Let's look at the syllabus here to get an idea. Grade 12 syllabus, okay, majority portion will come from financial accounting area. So some students, they have done grade 10 and grade 11 business studies and commerce paper. Some students, they might not done this subject, but it's not prerequisite. So this subject you will learn in detail and from the very scratch, from the very basics. Okay, so don't have a kind of a preconceived mindset that if you have done your grade 10 and 11, so I can get easily A for this subject. Okay, and don't be demotivate yourself that you haven't done this one in grade 10 and grade 11, so you might not able to get the A for this subject. All are myths. Okay, so please do understand you need to have a proper foundation about this subject and have a great knowledge, gather this knowledge and apply this knowledge throughout the course so that you can get easily for this subject. Let's look at the chapters. So grade 12 syllabus is mainly focused on your financial accounting area. It analyzes the accounting and its needs. That covers chapter number 1. It presents the transactions and events of the business through accounting equations. So accounting equations that some of them already learned, this assets equal liability plus equity. So based on that concept, you figure out how you record this transaction according to this impact. And sometimes there are two types of questions can come. Number one is they will give the transaction asking you to put in the template they have given. Or probably they have given the impact and asking you the transaction. Number 3, chapter number 3, it's mainly focused on the double entry system. So you have a transaction that is the input of the accounting system. You can apply transaction, accounting system input a input initially record in double entry systems. Clear? And from the prime entry books, you need to copy them in the ledger. So prime entry mulima source documents record karna. Ita passe prime entry books tino. It is a prime entry book taking ledger ekata copy karna, post karna. Clear? And then you need to learn accounting concepts. So we need to focus on accounting concepts throughout the course. There are 12 concepts that you need to learn throughout this course. So first concept is very important thing is business entity concept. That means owner and the business are identified as two separate entities, and you will record this transaction from the viewpoint of the business. So I'm just giving you some basic stuff. Okay. Next, we need to learn preparation of financial statements. So grade 10 student and 11, if you have done this subject, you'd have done a profit and loss statement and statement of financial position. So basically, it's a kind of an extension of what you learn. If you are not done this type of area, don't worry. You can focus on from the very beginning and get the understanding how you record this transaction. And this is basically for the trading organization, again, buying and selling organization. In addition to that, some organization, they do manufacture. In that context, how you record the manufacturing part. So you have a direct cost, you have indirect cost. Direct cost, you broadly divide into 3 material cost,
and overheads, sorry, material cost, labor cost, and other direct cost. Likewise, indirect cost, you can divide into 3 categories: indirect material, indirect labor, and production overheads. So those type of things you need to learn. And then we need to come to a not-profit organization. So what do you mean by not-profit organization? In a current world, you have two types of organization. One is profit-oriented business that purely they are focusing on the profit. In addition to that, some organizations like associations or clubs, their main objective is to welfare of their members. So these members' welfare or sports or charity. So we need to understand how to record those transactions. And next one, we need to record the transaction pertaining to incomplete records. What do you mean by incomplete records? Incomplete record means those people, they don't have a proper sets of accounts. They might have their cash book, they might have their bank statements, some statements, and they don't have a proper sets of accounts. So for taxation purpose, they need to prepare financial statements, but they don't have a proper records. So in that context, how you calculate profit, how you identify their net assets, those type of things you need to calculate. And then we come to partnership business. What do you mean by partnership business? 2 or more people get together, they will run the business and they will share the profit. The partnership කියලා කියන්නේ business එකේ එක්කෙනෙක්ට වඩා වැඩි පිරිසක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ප්‍රාග්ධනය යොදවනවා. They contribute the capital and they share profit according to the partnership agreement. So those things will cover grade 12 syllabus. The majority of grade 12 is revolves around financial accounting aspect. Mainly grade 12 එකේ cover වෙන්නේ financial accounting. Right. Now let's look at grade 13 syllabus. Overall ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ගේ syllabus එකේ important area එක තියෙන්නේ grade 13. හරිද? මෙතන එන main concept එක තමයි, main element එක තමයි, as far as the exam is concerned, and most students are struggling still, even for 2022 students are struggling this part. Preparation of financial statement of limited liability company. කියන්නේ සීමා සහිත සමාගම් සඳහා අවසාන මූල්‍ය ප්‍රකාශ පිළියෙල කිරීම. මේක පොඩ්ඩක් හුඟක් වෙලාට ළමයිට අමාරුයි. ඒකට හේතුව තමයි adjustments 7ක් 8ක් සමහරට 10ක් වගේ එන්න තියෙනවා. සහ මේක අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක්. compulsory questions. මේක අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක්. ඒතකොට එවැනි අවස්ථාවකදී students ලාගේ පැත්තෙන් මේ පිළිබඳ තියෙන අවධානය වැඩි කරන්න. It's not only that. They will test accounting standards. හරි. මෙන්න මේ පිළිබඳ මම පොඩි අවධානයක් යොමු කරන්න. මොකද්ද accounting standards කියලා කියන්නේ? Accounting standards කියලා කියන්නේ rules and specification set by the Institute of Chartered Accountants or other regulatory body about how to prepare financial statements. So the stocks අපි value කරන්නේ කොහොමද? කොහොමද අපි අපේ liabilities valuation කරන්නේ කොහොමද? ඒවා record කරන්නේ කොහොමද? ඒවා disclose කරන්නේ කොහොමද? අන්න යනාදී වශයෙන් theoretical පැත්තක් මෙතන cover වෙනවා. ඒ කියන්නේ in addition to your calculation part, how you recognize your elements. අපි දන්නවා assets කියලා දෙයක් තියෙනවා, අපි ඒවා ඉගෙන ගන්නවා. Liabilities, equity, income, and expenses. So how to recognize? Recognize කියලා කියන්නේ when you record. අපි ඒක asset එකක් විදිහට කොහොමද recognize කරන්නේ? ඒවලට standards තියෙනවා. හරිද? ජනාධි වශයෙන් අපිට standards එකක් එක්ක තමයි financial statement preparation පැත්ත limited liability company එකට apply කරන්න වෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ ඉන්න දුවාල පුතාලා ඉතාල වැදගත් විදිහට study කරන්න ඕනේ එක area එකක් තමයි accounting standard. ඒකේ න්‍යායාත්මක පැත්ත නෙමෙයි වැදගත්. ඒකේ තියෙන application එක වැදගත්. කියන්නේ බොහෝ විට chartered accountant සහ
සීමා සහ අනික් ප්‍රොෆෙෂනල් බොඩීස් ලා ඉන් A level එකට ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ බොහෝ විට. හරිද? හැමතිස්සෙම ඕගොල්ලෝගේ එක්සෑම් එකේ A level එක්සෑම් එකේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ඒ accounting application එක තමයි ටෙස්ට් කරන්නේ. උගක් ළමයි කරන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක කටපාඩම් කරනවා. නමුත් එහෙම අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ ඇප්ලිකේෂන් එක කියන්නේ මොන හරි දෙයක් දුන්නොත් ඒක කොහොමද කරන්නේ කියන එක කොහෙටද ඇප්ලයි වෙන්නේ කියන එක තමයි අපිට හුඟක් වෙලාවට හිතන්න බලන්න වෙන්නේ. පැහැදිලිද? right. ඊට පස්සේ අපි එනවා management accounting area. හරිද? දැන් accounting paper එක හැදෙන්නේ බොහෝ විට paper 2 එකේ main question එකේ ඉන්නේ සමාගම් ගානක්. ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික majority එකේ ඉන්නේ management accounting area. මොනවද management accounting කියලා කියන්නේ? අපි ඉගෙන ගන්නවා අද management accounting කියන එක. management accounting එකේදී වෙන්නේ ව්‍යාපාරික අභ්‍යන්තර පාර්ශවයෙන්. අපි කියනවා ව්‍යාපාරයක තියෙන කළමනාකරුවන්ගේ එදිනෙදා තීරණ ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන්නා වූ තොරතුරු සැපීමේ ක්‍රියාදාම. So basically the management accounting represent all the key decisions taken over by or making by internal management, senior management. So they make the decision. So they need in detail information like marginal costing, how you do cost volume profit analysis, cost behavior, variable cost, fixed cost, step fixed cost. එක cost behavior සහ especially last chapter එක cover වෙනවා long term investment appraisal part එක. What do you mean by long term investment appraisal? Let's take an example. You are going to build a big apartment complex. It's a huge investment. You need colossal sum of money for that purpose. So prior to make that decision, you need to evaluate that decision. So එතකොට අපි එක techniques අපි use කරනවා internal rate of return, IRR, සහ accounting rate of return, payback period වගේ දේවල් අපිට study කරන්න. So chapter number 13, 14, 15, 16 තනි කරම ඒ කියන්නේ mainlyම cover කරන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ management accounting පැත්ත. හරිද? මේක තමයි සරලව ගත්තොත් අපේ accounting syllabus. හරි. මම පොඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඔයගොල්ලෝගේ paper එකේ accounting paper එක හැදෙන විදිය සම්බන්ධව. ඔයගොල්ලෝගේ paper එක තියෙන accounting එක කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. You have two sets of papers here, paper 1 and paper 2. Right? You have paper 1 and paper 2. So paper 1, the duration is 2 hours. I'm telling you, if you're planning to study this subject, you need to give more priority for paper 1. Marking valadi, we came across some students who got 200 out of 200 from paper 2, but might not able to get or probably 60 out of 100 in the first paper. So please do concentrate more on paper 1 question. Paper 1 has 2 elements. Paper 1 has 30 MCQs and 20 structured questions. So what's really happened when it comes to paper 1, these 30 MCQs are kind of a challenging questions. Maybe 30 MCQ questions, බොහෝ විට challenging. Challenging කියලා කියන්නේ එක you need to fight with the time mainly. හරිද? time එකත් එක්ක සෑහෙන fight එකක් කරන්න. දෙක knowledge. So when it comes to accounting, you have 2 sets of challenges. One is you need to accumulate the knowledge. You can knowledge එක අපි gather කරන්න ඕනේ over the period of time. දෙක ඒ knowledge එක apply කරන්නත් ඕනේ. තුන ඒ apply කරද්දී වගේ speed එක හදා ගන්නත් ඕනේ. ඔය criterias ටික තමයි accounting වල කියන්නේ accounting වලට මම කියන්නේ ඒකක් ගන්න එක නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ගේ target එක. මම අයිලන්ඩ් රෑන්ක් කෙනෙක් විදිහට මගේ ටාගට් එක තිබ්බේ මුල් 10 ඇතුළටම එන්න ඕනේ කියලා. මම 4ට ආවා.
හරිද? ඒතර ටාගට් එකක් තියාගන්න. එතකොට මේ accounting හොඳට කරා කියලා කියන්නේ ඔයාගේ asset score එක සෑහෙන උඩ level එකකට යනවා. ඒකින්ද එහෙම ටාගට් එකක් ඇතුව වැඩ කරනවා. ඒ ටාගට් එකක් ඇතුව වැඩ කරද්දී ඔයා ෆෝකාස්ට් කරන්න ඕනේ මොන වගේ questions ද එන්න ඕනේ කියලා. ඒ සඳහා starting point එකක් විදිහට papers ටික තියාගන්න ඕනේ. papers ටික හොඳට practice කරලා මම කියන්නේ initial stage එකේ වෙන්න ඕනේ දෙයක් නෙමෙයි. ඒක මැද level එකේදී ගන්න ඕනේ දෙයක්. initially ඔයා ගාව papers ටික තියෙනවා. ඒතර papers ටික ඔයා නිකන් glance කරාම you can get some idea what sort of questions can be tested. Clear? So the main thing, the important thing is some teachers, I would say, some lecturers, they don't give this kind of a challenging criteria for the first couple of years. මුල්ම අවුරුද්දේ විතර හරි හිමින් යන්නේ. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලේසි ගණන් කර කර එතන පොඩි ආකාරයක ස්ටුඩන්ට්ස් ලාව රැවටීම වලට භාජනය වෙනවා. හරිද? අර ලැට පාර්ට් එකේ තමයි අමාරු ගණන් ටික සෙට් වෙන්නේ. එතකොට ළමයි පොඩ්ඩක් එතන අතරමං වෙනවා. කියන්නේ මං කියන්නේ if you are a real student, please do understand this is not a hard subject. Get the idea. You need to make up your mind. This is a challenging subject. So you need to put an extra effort in accumulating the knowledge. හරිද? කියන්නේ knowledge එක gather කරගන්න ඔයා effort ටිකක් දාන්න. ඒ effort එක ඔයා ගුරුවරයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන එක හරි. නමුත් ඊට අමතරව ඔයාගේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕන දේවල් ටික කරන්න. That is number 1. Preparation එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ basic preparation එකක් නැතුව මේ තියෙන competitive environment එකේ අපිට challenges වලට හොඳට මුහුණ දෙන්න අමාරුයි නේද? හරිද? ඒතර හොඳට study කරන්න ඕනේ. ඒ study කරපු දේ apply කරන්න ඕනේ. apply කරන්නේ කොහොමද? past papers කරන්නේ. model papers කරන්නේ. සහ එක ස්කෝල් තියෙන papers කරන්නේ. ඒක apply කරද්දී ඊළඟ challenging factor එක තමයි speed. ස්පීඩ් එක එන්නේ කොහොමද? ප්‍රැක්ටිස් එක. මේක තමයි paper 1 එකෙන් හොඳ මාර්ක් එක ගන්න පුළුවන් secret එක. clear? ඒතර මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි 30 MCQs twist කරනවා. twist කරනවා කියලා කියන්නේ අපි හිතමුකෝ ගිය අවුරුද්දේ අහුව එක මේ අවුරුද්දේ අහන්නේ ඒක නෙමෙයි. ඊට වඩා වෙනස් විදිහකට අහනවා. ළමයි කරන්නේ ගිය අවුරුද්දේ අහපු ප්‍රශ්නේ බේස් කරගෙන මොකද ඒගොල්ලන්ට ෆැමිලියරයිස් වෙලා තියෙන ඒරියා එකකින්ද ඒ විදිහට ආන්සර් කරනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝගේ පේපර් එක හදන මැඩම් දන්න. ඒකින්ද she will change the structure, she will change the type of question, she will twist the question so that you will get caught. හරිද? ඊට පස්සේ අපි එනවා structured questions වලට. structured questions කියලා කියන්නේ
Yeah, can you hear me? I'm really sorry, there's a connection issues coming because of the electricity is going in there. Can you hear me now? Yes, sir. Okay, sorry for this. Right. So we have just finished the first phase, that is basically paper one. So paper one, you have 20 structured questions. So the 20 structured questions they have given question and you need to answer the space they have given, they have provided. There are 30 MCQs. මම පිට එක එකතු වෙලා ඉන්න පුංචි තාක්ෂණික දෝෂ ඇති වෙනවා. Right, okay, sorry for this. I'm really sorry for this because of the connection issue. Right. So can you see the slide presentation that I'm going to share now? So we have finished 20 structured question in paper one, right? Okay, now we come to the paper two. Okay, the paper two AKD. So please do understand, this is a kind of a challenging one. You have 3 hours and you have 10 minutes for reading and prioritizing the question. Now the 10 minutes hambena read karanna, 3 hours hambena write exam එක write කරන්න. හරිද? So එතනදී remember you have 2 compulsory question. What went wrong? When we as markers, what we figure out is sometimes they take unnecessary time for these 2 compulsory questions. Number 1 is company accounting question. Number 2 is overhead apportionment question, overhead analysis sheet. මෙන්න මේ දෙක ඒ දවස්වල කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට වැඩි weightage එකක් තියෙනවා. ඒතර ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කරන්නේ මේක හොඳට කරන්න. කියන්නේ full marks ගන්නම කරන්න ගන්න. 3 hours වලින් 2 hours සමහරලාවට 1 hour entirely for company accounting sum, probably 45 minutes to 50 minutes for the overhead allocation or absorption question. එහෙම ගන්න. නමුත් my recommendation, you should not give more priority for any questions. කියන්නේ time එක equally allocate කරලා maximize කරගන්න බලන්න ඒ effort එක. ඒ කියන්නේ ඒ time එකේ තියෙන opportunity cost එක අඩු කරගන්න බලන්න. දැන් මේකේ company accounting වල 1 hour යනවා කියලා කියන්නේ එතන තියෙන loophole එක තමයි. එතන තියෙන negative aspect එක තමයි. තව question එකක් entirely miss වෙන්න පුළුවන්. සමහර students ලා ඉන්නවා හොඳට score කරලා නමුත් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ 4කට විතරයි score කරලා තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රශ්න 4 හොඳටම score කරලා තියෙනවා. නමුත් වැඩක් නැහැ. එක question එකක් ඒ කියන්නේ ලකුණු 20ක් එයා neglect කරලා miss කරගෙන. So when it comes to the your competitiveness, කියන්නේ විභාග තරඟකාරීත්වය එක්ක බලද්දී එහෙම දෙයකට නෙමෙයි අපි යන්න ඕනේ. අපි හැමතිස්සෙම යන්න ඕනේ. බලන්න ඕනේ. ප්‍රශ්න පහම කරන්න ඕනේ. ප්‍රශ්න පහම කොහොමද කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ. හරිද? ඒතර compulsory questions දෙකක් තියෙනවා.
ඊට අමතරව optional questions 4ක් තියෙනවා. ඒ 4න් 3ක් select කරන්න. එතකොට ඔයා unselect කරන question එක තමයි ඔයාට කරන්න බැරිම area එක වෙන්නේ. හරිද? අන්න එතන මේ selection එකේදී සමහර students ලා වරද්ද ගන්නවා. මේ ඔක්කොම අපිට ජය ගන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි paper practice කරන්නේ. හරිද? සමහරලාට මම විශාකකින් වන්නත් දුන්නත් සමහර දේවල් ළමයි කතා කරන දෙයක් තමයි ඒගොල්ලෝ classes යනවා නමුත් ඒගොල්ලෝ තමන් විසින් practice කරගෙන නැහැ. කියන්නේ ඒ time manage කරගෙන නැහැ. මේ වගේ දේවල් හැමතිස්සෙම avoid කරන්න බලන්න. A1 start කරනවා නම් හොඳට practice කරන්න. time එක හදාගන්න, speed එක හදාගන්න. මේ වගේ දේවල් තාමත්ම වැදගත්. හරිද? Right. So let's look at the objective of this subject. Okay. So number 1, as per the guidelines, it's mentioned you should have a basic understanding of the theoretical basis of accounting. The double entry principles, assets, liabilities, equity, and theoretical basic knowledge and obtain and apply basic knowledge of accounting techniques. So what do you mean by techniques? අපි තුමු depreciation calculation එක ඇවිල්ලා technique එක. හරිද? overhead analysis sheet එකේ overhead analysis sheet එකට එක එක calculations දාන එක technique එකක්. කියන්නේ ඒක understanding එකක් කියන්නේ. ඒ වගේ techniques තියෙනවා. හරිද? and application of standards අපි හිතමු ඒක structure එකක් තියෙනවා. හිතන්නකෝ cash flow statement එක ගත්තොත් ඒ cash flow statement එකට මොන items දෙන්නේ මොන items දෙන්නේ නැත කියන එක අපි figure out කරන්නේ through techniques. ඒ වගේ technical terms and techniques පිළිබඳ අවබෝධය වැඩි කර ගන්නවා. and provide guidance on new educational opportunities open through subject area. accounting කරාම අපිට තියෙන opportunity එකක් finance පැත්තට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් accounting පැත්තට යන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට bank manager කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ යනාදී ලෙස. Apply the knowledge acquired through this area of accounting for various professional needs. Probably you might go for a chartered or CMA වගේ දේවල් වලට යන්න පුළුවන්. And acquire the knowledge and effective use of resources in a manner that is suitable and sustainable development within the existing social and economic political environment. අපිට තියෙන එක දෙයක් තමයි අපේ සම්පත් හිඟකම. So we don't have much resources. Resources are scarce. So අපි ඉගෙන ගන්නවා economics වල අපේ resources scarce. කියන්නේ හිඟයි. ඒතර අපි කොහොමද මේ resources effectively and efficiently manage කරන්න පුළුවන් විදිහට යොදා ගන්න. එහෙම යොදා ගන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි through what? Financial statement. ඒතර අපි කොහොමද කරන්නේ ඒක? අපි prepare කරනවා financial statements. ඒ financial statement prepare කරායින් පස්සේ අපිට calculate කරනවා profit එක. ඒ profit එක අපි compare කරනවා investment එකත් එක්ක. ඒකට අපි කියනවා ROCE කියලා. Return on capital employed එහෙම නැත්නම් return on investment කියලා. And acquire the ability of preparation, presentation and analysis of financial statement to various business organizations. අපි කරන්නේ මොකක්ද? අපි prepare කරනවා අපේ financial statements ටික. ඒක අපි board එකට present කරනවා. ඒක අපි analyze කරනවා. analyze කරලා අපි බලනවා various business organizations සමග. හරිද? ඒතර අපි ඒ business sectors අපි ඒක segments විදිහට identify කරගෙන අපි compare කරලා අපි බලනවා මොන business එකද හොඳටම perform කරලා තියෙන්නේ. අනේ ඒ වගේ දේවල් අපිට ඉස්සරහට කරන්න. අපි ඒක mainlyම කරන්නේ ratio analysis කියන section එක. Acquire the experience through research study in the subject which can be used for future research study for development. Accounting වල එක areas දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා ඔයාට accountant කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇවිල්ලා එක area එක. ඊට අමතරව accounting පැත්තෙන් ඔයාට research එකක් කරන්න පුළුවන්. Let's take an example why most of the companies are using straight line method of depreciation. කියන්නේ සරල මාර්ග ක්‍රමයට හුඟක් companies use කරන්නේ. අනේ ඒක ඇවිල්ලා research පැත්ත. ඒතර ඒ research පැත්තට ඔයා හේතු හොයාගෙන ඊට අදාළ development scenarios build කරගෙන assumptions දාගෙන ඒක research පැත්තෙන් යන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඔය තමයි avenues මේ accounting කියන subject එක. Right. So let's look at the competency level 1, the first phase of your syllabus, analysis of accounting. So
stakeholders are parties who are interested in business decisions. Can you hear me? Can you hear me? Yes, sir. Okay. Can you see the screen? I hope you can see the screen. Still no, sir. Today I'm giving you the basic background of the accounting. So here, evaluate important decision making. The stakeholders like any party who are interested in the business and who get affected by the business decisions. You have government, customer, managers, and the owners are considered as stakeholders. It would mainly financial accounting වලින් කරන්නේ මොකක්ද? ඒ stakeholders ලට decisions ගන්න information provide කරන එක තමයි ඇත්තටම accounting වලින් කරන්නේ. So these are the learning objectives. හැමතිස්සෙම බලන්න ඔයගොල්ලෝගේ ගුරුවත් පොත කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඒක download කර ගන්න පුළුවන්. ඒ ගුරුවත් පොතේ තියෙනවා learning outcomes. ඒ learning outcome base කරගෙන තමයි ඒ මැඩම්ට බොහෝ විට use කරන්නේ ඒ learning outcome. හරිද? ඒ paper එක ඉවරනාට පස්සේ ඒ සම්බන්ධයෙන් discussion එකක් තියෙනවා. එතනදී ඒ learning outcomes are explain what is accounting, explain the objectives, name the stakeholders of the business, analyze their information requirements of each stakeholders, and explain the classification of accounting. So let's look at the definitions. The accounting definition. So according to the American Accounting Association, it says the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgment and decision by users of information. So first you need to identify economic information. මුලින්ම අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ economic information එක කියන්නේ මොකක්ද? And they need to measure. Measure කියලා කියන්නේ you should have a rupee value. එහෙම නැත්නම් dollar value. And then you need to communicate. What do you mean by communicate? You need to communicate in the form of a financial statements. Financial statements හරහා තමයි ඒ business එකක performance අපි measure කරලා අපි present කරනවා board එකට හරි කාට හරි. So that they can make a viable decision. Okay? Being users of financial information, ඒගොල්ලෝ decision ගන්න. Let's say owner. business එකේ shareholder. ඔයා business එකේ shareholder කෙනෙක් නම් ඔයා financials බලලා ඔයා බලනවා මේ company worthwhile invest කරන එක එහෙම නැත්නම් divest කරන එකද ගන්න. withdraw කරන එකද ගන්න. ඒකට base වෙන්නේ ඒ information එන්නේ financial accounting system එක හරහා. The financial system එකේදී you can easily identify, measure, and communicate the economic information. Let's look at the American Institute of Certified Public Accountant, what they say about accounting.
And manner in terms of money transaction events which are in part at least financial character and interpreting the results thereof. So එතනදී මෙතන පොඩි informations ටිකක් තියෙනවා. Transaction and events. The transaction and events කියලා කියන්නේ දෙකක්. Transaction එකක් කියලා කියන්නේ it's a exchange of resource between one party to a business. Another group of parties. Events කියලා කියන්නේ, let's take an example, tsunami. Tsunami is not a transaction. Now, let's take an example. You're running a hotel close to sea. So what affected, and 50% of your buildings gone along in the sea. So the ඒකැවිල්ලා incident එකක්. ඒකැවිල්ලා event එකක්. ඒ event එකත් අපි report කරන්න ඕනේ so that our shareholders should know what's really happened. The transaction එකකට අමතරව financial statements. Right. So the definition of accounting as per the accounting phenomena, the process of providing relevant economic information to the concerned stakeholders to enable them to make appropriate decisions. Again, stakeholders letter decisions gonna provision of information. Stakeholders letter decisions gonna information provide කරන එක තමයි accounting කරින් කරන්නේ. ඒ accounting වලින් කරද්දී මෙන්න මේ units ගැන අවධානය යොමු කරන්න. Number one is මොකක්ද economic information එකක් කියලා කියන්නේ? Economic information එක කියලා කියන්නේ any rupee value එකක් තියෙනවා නම් ඒක economic information. හරි. Accounting unit. Accounting unit එකක් කියලා කියන්නේ business organization. මේ අපි පස්සේ සාකච්ඡා කරනවා in detail. Accounting unit එකක් කියලා කියන්නේ business organization. හරිද? ඊට පස්සේ accounting process එකක් කියලා කියන්නේ you have transactions, you need to record first, you need to classify them, you need to summarize them in a proper manner. Stakeholders la identify කරගෙන තිනවා. ඒතර stakeholders ලගේ පැත්තෙන් අපි decisions ගන්නවා. මේ විදිහට තමයි අපි අපේ definition එක සහ ඊට අදාළ elements ටික සාකච්ඡා කරන්නේ. මෙන්න මේක ඉතාමත්ම වැදගත්. අපි එනවා stakeholder group එක සහ information requirement. Stakeholder group එක සහ information requirement. So being an owner of the business, what they mainly look at your financially is to adequate profit. You should get an adequate profit. ඔයාට adequate profit එකක් තියෙන්න ඕන. පැහැදිලිද? Adequate profit එකක් තියෙන්න ඕන. ඊට අමතරව growth of investment. Growth of investment. What do you mean by growth of investment? ඔයාගේ investment amount එක අනිවාර්යෙන්ම වැඩි වෙන්න ඕන. ඔයාගේ investment amount එක අනිවාර්යෙන්ම වැඩි වෙන්න ඕන. ඒ කොහොමද වැඩි වෙන්නේ? investment එක වැඩි වෙන්නේ එකක් තමයි ඔයාගේ revenue එක වැඩි වෙන්න ඕන. කියන්නේ income එක වැඩි වෙන්න. දෙක ඔයාගේ asset base එක වැඩි වෙන්න ඕන. asset base එක වැඩි වෙන්න. පැහැදිලිද? ඒතර equity එක වැඩි වෙන්න. අපි ඒවා ටික ඉගෙන ගන්නවා over the period of time. Then we come to the management. So who is management? Management is simply implementation of plans appropriately and to make future plans. හරිද? තියෙන plans ටික execute කරන්නයි future plans ටික හදන්නයි තමයි mainly management එකට information අවශ්‍ය. ඒ information provide කරන්නේ බොහෝ විට management accounting පැත්තෙන්. අපි අර grade 13 වලින් ඉගෙන ගන්න යන්නේ මේ section. Employees ලගේ පැත්තෙන්. Employees ලා කියන්නේ people who are working within the business. So when they working within the business, you need to ensure there is a job security. So nowadays in Sri Lanka, what's really happened? So due to economic downturn,
everyone has some sort of a fear that they might lose the jobs. So they might have fear because of the economic crisis, they might lose the job. So what really happened was, in the current context, it's an economic thing still, then when the business struggle overall ගත්තොත් ලංකාවේ business organization struggle කරනවා. business organization struggle කරනවා කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ revenue එක මදි වෙනවා ඒගොල්ලෝගේ expenses ටික cover කරන්න. ඒ කියන්නේ මොකක්ද සරලව ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ට profit එකක් ගන්න තියෙන opportunities නැති වෙනවා. මොකද they don't have much revenue. revenue එක අඩු වෙද්දී ඒක කරන් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මොකද්ද expenses ටික control කරනවා. කොහොමද expenses ටික control කරන්නේ? excess staff තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ redundant කරනවා. තව එක විදියට salaries cut කරනවා. එහෙම නැත්නම් දවස් 5යි නම් දවස් 3ක් එන්න කියනවා. අන්න ඔය වගේ level එකකට යනවා. ඒ කියන්නේ retrenchment වලට යනවා. So you are going for the retrenchment or delayering. So in that context, you are trying to reduce your cost. So if you are working in that type of organization, by looking at the financials, you can easily figure out the business is prosper or not. හරිද? ඒ financials ටික බලලා වාට හිතන්න පුළුවන් මේකට අනාගතයක් තියනවද නැද්ද කියලා. ඒක බේස් කරගෙන වාට බලන්න පුළුවන් job security එක කොහොමද කියලා. ඊට අමතරව any prospect of wage increase or bonus කියන එක අනිවාර්යෙන්ම employees la balana key factor එකක් වෙනවා. Now we come to the government. Nowadays, people are talking about the government because of the petrol issue, everything. The government එක business එකක් පැත්තෙන් mainly focus කරන්න ඕනේ to collect taxes. Government need to collect taxes. So how they collect taxes, they need to check their financials and see whether they will get adequate profit. හරිද? ඒ profit එකට අනුව අදාළ ප්‍රමාණය government එක අය කරගන්න ඕනේ. එහෙම අය කරගන්න ක්‍රමය තමයි they need to check their financials. ඒතර එතනදී auditing පැත්ත වැදගත්. So they need to check whether financials are appropriately done, properly all the profits are calculated. ඒක base කරගෙන government එකට they can collect the taxes. Next one, submission of relevant reports and to appropriate entities. So probably for tax calculation or probably rates and agencies, kind of a thing. Customers. So customers, they prefer to get a good quality product at reasonable prices. So how ethical in doing their business and how they do fair business, kind of a thing that matters a lot. Next one, we come to creditors and lending organization. A business sector creditors ණයක් දෙන්නේ, before they granting the loan, they will check the viability of the business. ඒ දෙන ණය ඒ අදාළ පාර්ශවයන්ගෙන් අය කරගන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා. So එතනදී they need to do some sort of a calculation of the business can pay their loans on a regular basis. ඒකට අපි කියනවා debt servicing කියලා. ඒතර ඒ විදිහට බැංකු හැමතිස්සෙම profit statements බලලා ඒගොල්ලෝගේ තියෙන securities බලලා they will make a decision whether to give a further loan or try to recover the money outstanding from them. Clear? Now we come to the very important part. Making additional questions ahana, just have a look. So first one is types of accounting. So broadly speaking, the types of accounting can be divided into two sections. Okay. Number one, financial accounting. Number one, financial accounting.
So what do you mean by financial accounting? So the financial accounting වලදී වෙන්නේ you provide information to the external stakeholders. මතක තියාගන්න. Financial accounting වලදී වෙන්නේ මොකද? Business organization එකේ external stakeholders ලට decisions ගන්න information provide කරනවා. මතක තියාගන්න this information is based on past transaction. This financial accounting information is based on past transaction. ඒ කියන්නේ historical information base කරගෙන තමයි මේ financial statement prepare. හරිද? ඒක ඔලුවට දාගන්න. The financial accounting කියලා grade 12 වල ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නේ historical information. ඒ කියන්නේ past transaction base කරගෙන තමයි financial statements හදන්නේ. ඒකේ අනිත් පැත්ත management accounting. The management accounting වල focus කරන්නේ මොන stakeholders ලද? Internal stakeholders. Financial accounting වල focus කරන්නේ external stakeholders ලා. මෙතනදී focus කරන්නේ internal stakeholders. The internal stakeholders ලා කියන්නේ mainly employees and managers for their decision making day to day. So provision of relevant information which will assist and support all level of management to plan and control. Plan කියලා කියන්නේ මොන හරි future activity එකක් සම්බන්ධ. අපි ඉස්සරහට plan කරනවා නම් අපිට ඒකට information අවශ්‍යයි. අපි තුමුකෝ A level කරලා ඔය රටකට යන්න plan කරනවා. ඒ රටේ තියෙන economic situation, ඒ රටේ තියෙන cost of living එක. අන්න ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට අවශ්‍යයි. ඒක තමයි planning කියලා කියන්නේ. ඊට ඒ රටට ගියායින් පස්සේ actual එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි control කියලා කියන්නේ. අන්න යනාදී වශයෙන් අපි ඒ information base කරගෙන you take decisions. ඒ පැත්ත තමයි අපි කියන්නේ management accounting කියලා. Clear? Alright, then we come to the accounting process, financial accounting process. So any process එක input එක තියෙනවා, process එක තියෙනවා, output. Clear? So you have input, process and output. So financial accounting වල input කියලා කියන්නේ two things. One is transaction, other one is events. මම earlier කිව්වා ඉස්සෙල්ලා කිව්වා transaction විතරක් නෙමෙයි events you need to consider and that need to be reported. Okay? So what do you mean by process of financial accounting? Process කියලා කියන්නේ recognition and measurement. What do you mean by recognition? Initially you need to identify. You need to identify transaction. And you need to measure. Measure කියලා කියන්නේ rupee value එකක් තියෙනවා. So හැම transaction එකකටම rupee value එකක් තියෙනවා. Take an example. Owner invest money into the business. If owner invest money into the business, what will happen? You have a rupee amount. Suddenly business එකට එනවා. So cash will increase and capital will increase. And you need to record that in an accounting equation form. And you need to record in a prime entry book. And you need to derive trial balance. And based on that, you need to prepare financial statements. So ඕක තමයි සාමාන්‍යයෙන් process එක කියලා ගන්න. ඒතර output එක වෙන්නේ financial statements, financial accounting. Alright. Then we come to management accounting. So what is the difference between input of financial accounting and input of management accounting? අතරදී transaction and events. The historical information තමයි base වෙන්නේ එතන. නමුත් මෙතනදී historical information and as well as budgeted information. මොකක්ද budgeted information කියලා කියන්නේ? එන අවුරුද්දේ. ඒ කියන්නේ next year එකේ එහෙම නැත්නම් forecasted information. අපි කියන qualitative information. අපි forecasted information base කරගෙන අපි management accounting වල input එක හදනවා. හරිද? ඒකට input එක විදියට අපි we have in historical information and as well as the budget information. ඒතර මොකද process එක? You need to plan, you need to prepare budget
and you need to involve in controlling the activities. What is the output? You need to prepare budget statement. You need to prepare accounting ratios. අපි ratios කියලා කියන්නේ two variables. අපි ඉගෙන ගන්නවා later. ඒ තියෙන අතර තියෙන relationship. Variables අතර තියෙන relationship එක අපි කියනවා ratios කියලා. හරිද? And you have marginal cost. You have investment decisions. අපි long term projects ගත්තොත් අපි we have long term investment projects. ඒ ටික තමයි මෙතනදී cover වෙන්නේ. Right. Let's look at the difference. මෙන්න මේක ඉතාමත්ම වැදගත්. How you differentiate financial accounting with management accounting. So you will get questions repeatedly. If you take any past paper questions, I would say question number 1 for MCQ and question number 31 from structured question will come from this area. If you go through your past papers, MCQ question question number 1 in the section saha structured question 30 to 53 31 questions. So type of information used. As I said earlier, financial statements or financial accounting provide historical financial information. But management accounting will be a base historical and as well as budgeted. What do you mean by budgeted? Budgeted කියලා කියන්නේ forecasted. කියන අපි estimate ගත. අපි ඉස්සරහට estimate එහෙම නැත්නම් පුරෝකථන කියලා අපි කියන stats වල. අන්න ඒ දේවයින් තමයි බොහෝ විට management accounting කියන එක හැදෙන්නේ. Provision of information. So provision of information, mainly they are targeting external users. Financial accounting වලදී external users ලව තමයි target වෙන්නේ. Management accounting වලදී internal users ලව තමයි target වෙන්නේ. So reporting interval or frequency, annually තමයි financial statements prepare කරන්න වෙන්නේ. Management accounting, it depends on the management requirement. In management එකේ අවශ්‍ය වෙලාවන් වලදී තමයි මේ reports අපිට අදාළ වෙන්නේ. Nature of reports. Financial accounting, they provide the summarized reports about the whole entity. ඇයි අපි summarized report එකක් දෙන්නේ financial accounting? Because this might goes to your competitors. හරිද? අපි බොහෝ විට financial accounting වලදී ගොඩක් වෙලාවට standard එක meet කරන්න, එහෙම නැත්නම් standard එක comply කරන්න පුළුවන් විදියට තොරතුරු අවම වශයෙන් තමයි disclose කරන්නේ. මොකද වැඩි විදියට තොරතුරු දුන්නොත් ඒක අවාසි සහගත වෙන්න පුළුවන් අපේ business එකට. මොකද competitor information එක වැදගත්. In හැමතිස්සෙම financial accounting, when it comes to the financial accounting, the information you providing to the external stakeholders should be in the form of a very summarized form. And it not provide each individual business cluster or SBU, it gives the whole entity. Financial accounting එකේදී business එකේ clusters එක නැත්නම් SBUs ගැන වෙන වෙනම දෙන්නේ නැහැ. Total entity එකට completely එන එකක් තමයි දෙන්නේ බොහෝ. Management accounting වල detailed reports on parts of the rules and regulation. Financial accounting වලදී, as I said earlier, you need to comply with accounting standards and concepts. Management accounting වලදී එම standard requirement එකක් නෙමෙයි. හරි? So මේක ඉතාමත්ම වැදගත්. මම මේක share කරන්න මේ tutorial එක once we finish the class. Okay? In order to get a good score, what are the resources that you are going to use? What are the resources that you should equip with? Number 1, you should have a past paper book. Past paper book එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න. And you should have a model paper questions or questions from various schools, provincial papers or zonal papers should be there. And teachers guidebooks and the syllabus. So those things is required to get a good score for about this subject. So from the area we learned today, I'll develop a kind of MCQs. So you can
do along with me. හරිද? අපි අද ඉගෙන ගත්ත section එකෙන් MCQs ටිකක් අපි discuss කරමු so that you can get a better understanding of what we are learn about. So can you see the screen, everyone? The screen එක පේනවද? Really sorry for this because there is no current at the moment, but still we managed to get on the data. මේක පේනවද කට්ටියට කොහොමද? Can you see the screen that I'm sharing in a black and yellow? Yes or no? Yes, okay, good. Right. දැන් හැමෝම try කරන්න බලන්න. Just read the question. හරි දැන් MCQ question එකකදී මතක තියාගන්න techniques වගේක් තියෙනවා. ඒ techniques ටික use කරන්න බලන්න. දැන් ගානක් කියවද්දී දැන් තියෙන which of the following statement best describe the main purpose of accounting. මෙතන තියෙන important area එක තමයි main purpose of accounting කියන්නේ. ඒකට ඔයා paper එකක් කරද්දී ඒ තියෙන key phrases වලට underline කරන්න. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ සමහර ඒවා at a glance out. ඒතර කියන eliminate strategy එකට යනවා. ඒකට සමහර ඒවා අපිට click වෙනවා මොකද හරි උත්තරේ මොකක්ද කියලා. So what is your answer for the first one? Just try everyone. Try to involve. අතිසම් බලන්න ඕනේ attempt කරන්න. Accounting වල number one requirement, you can make mistakes, still okay. But make sure you attempt rather than just copying what your teacher gives or whatever your tuition sir gives. ඒකට වඩා වැදගත් වෙන්නේ always you should ask why කියන concept එක. ඇයි මේක වෙන්නේ? මොකක්ද මේකේ logic එක? අන්න එහෙනම් පොඩ්ඩක් inquisitive කරන්න ඕනේ ආගේ mind එක. What is the answer for the first one? Main purpose of accounting. Chat box එකට දාන්න. Yeah, very good. Others? වැරදුනාට කමක් නැහැ. අපි වැරදි කර තමයි හරියට මේකට එන්නේ. Very good. Super. උත්තරේ වෙන්නේ පස්වෙනි එක. හරිද? හේතුව it's about stakeholders. අනික කොතනමක තැනකවත් නැහැ stakeholders ලා ගැන. මෙතන අහන්නේ accounting. හරිද? Communicate information decision make for the use of managers. ඒක එල internal ඒක management accounting. Compliance with the accounting standard. ඒක එච්චර financial accounting පැත්තට බරයි. අහන්නේ accounting පැත්ත. Preparation of financial statements still okay, but you need to select the most appropriate answer. ඒ කියන්නේ වඩාත්ම නිවැරදිම පිළිතුර තමයි ඔයාගේ answer එක වෙන්නේ. පැහැදිලිද? We'll move to the next one. State with මේවල අර වගේ එකක්. මම structured questions වල නේ. State with the following statements true or false as the role of management accounting. අපි decide කරන්න ඕනේ මොකක්ද මෙතන key phrase එක management accounting කියන. Management accounting කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒක true ද false ද කියලා ලියන්න ඕනේ මේක base කරගෙන. Please try first one එක true the false, the second one true false, third one true false, fourth one true false. Right, attempt. හැමෝම කරන්න. Prepare general purpose of financial report. False. හේතුව general purpose financial report එකක් හදන්නේ financial accounting වල. Managers ලාට කියලා හදනවා නම් ඒක special purpose financial report එකක් වෙනවා. හරිද? කියන්නේ overall stakeholders ලාට හදන එකට අපි කියනවා general purpose financial. නමුත් මෙතන අහන්නේ management accounting side.
prepare financial report in compliance with accounting standards. The accounting standards කියන එක අදාළ වෙන්නේ management accounting ද financial accounting. Financial accounting. මොකද අපි external party එකට report කරන්නේ. External party report කරද්දී standards concepts ඔක්කොම apply කරන්න ඕනේ. මොකද management accounting වලදී එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒකත් false. Provides both past and future information of the business. It's true. Generate information on demand of managers of the business. That's also true. It's clear the balance. සමහර දෙයක් තියෙනවා මම කියන්න සමහරලාට there is something called passive learning. There is something called passive learning. Okay, so what do you mean by passive learning? By doing your past papers or by doing your model papers, you will learn a new thing. එයාගේ එතන තියෙන්නේ passive learning එක. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ කරාම ඔයාට යම්කිසි ආකාරයක අවබෝධයක් වෙනවා. ඒකයි ස්ටඩි කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. So you will learn implied manner. Both statement is true on demand කියන හින්දා. Generate information on demand. අපි මෙතන ඉගෙන ගත්තේ. මෙතන ඉගෙන ගත්තා next slides වල information එක ad hoc වෙලාවට ගන්න පුළුවන්. Minute. Depending on the management requirement in reporting frequency කහන්න interval. කියන්නේ management එකට ඕන වුණොත් තමයි ඒක එන්නේ. ඒක annually, quarterly, weekly එහෙම මොකුත් නැහැ. management එකට ඕන වුණොත් ඒක දෙන්න. එහෙම නැත්නම් නැහැ. හරිද? This is the answer for this one. This is which of the following statements are correct pertaining to general purpose financial statement? Should be financial statement prepared by the firm. General purpose financial statements කියලා කියන්නේ financial accounting කියන financial statement. General purpose financial statements කියලා කියන්නේ financial accounting system එකෙන් produce වෙන reports. This is the answer. මේක වැරදෙන දේ තමයි B. හේතුව they are prepared on demand. On demand කියන එක ඉන්නේ external users. External users කියන එක හරි මෙතන. නමුත් on demand නෙමෙයි. අවුරුද්දට සැරයක් තමයි ඒක prepare වෙන්නේ. So answer is A and C. තව learning point එකක් තමයි දැන් කිසියම් දෙයක් false නම් A එක false වෙන්නේ. ඒක prove කරගන්න කොහොමද හදන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ මේ subject එකේ. We'll move to the next question. Please try. Stakeholder group කට්ටියක් හතරක් දීලා තිනවා. ඒගොල්ලොන්ගේ information requirement එක දීලා තිනවා. ඒකට match කරන්න තියෙනවා. දැන් මේක එන්නේ අර structured question වල. මොකක්ද sequence එක මෙතන තියෙන්නේ?
So you need to indicate the number. Please take your time and come up with the answer. This is called application of knowledge, what you get it. First one, entity ability to meet its long-term obligation. Again, lenders. Lenders තමයි long-term obligation. Again, debt providers. Profitability of the entity compared to the capital invested. Investors. Invested කියලා තියෙනවනේ capital එක invest කළා. Cost of products manufactured by the entity. It's an internal decision making. Managers. An amount of tax or the amount of tax paid by the entity. ඒක තේරුණාද බලන්න හැමෝම? Is it clear? Okay. Please try this question. What's the answer? Yeah, good. Others? No, very good. Yeah. Answer is fifth one, to provide information to external state decisions. මේක අපි තාම හරියට කරේ නෑ. ඒකෙන්ද just leave it. Please try this one. මේ ඇවිල්ලා එක එක A level papers වල ආපු first question. Communicate information for decision making by stakeholders. Please try this. State whether following activities fall within the scope of management account. මේ ටික management accounting වල cover වෙනවද නැද්ද කියලා just if it is covered you put yes, if it is not covered no. Please try.
Everyone, please try to answer. You can make mistake, that's okay, but attempt is the important. Just try. Provision of cost information for pricing the product. අපි product එක price කරද්දී cost information must. ඒක cover වෙනවා management accounting වලින්. මොකද ඒක එළියට දෙන්නේ නැහැ. ඒ information එක එළියට දෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇවිල්ලා internal information. ඒක internal information එකක් නම් ඒක management accounting වලින් cover. හරිද? 2. Preparation of general purpose financial statement. ඒතර general purpose financial statement කියලා කියන්නේ මොන component එකකටද දෙන්නේ? Financial accounting component. So it is covered from the financial accounting perspective. Then you know. Evaluation of the long-term investment project. Long-term investment project කියලා කියන්නේ ඉස්සරහට එන දෙයක් and it's a big investment. ඒක yes. Analysis of the profitability of the firm based on accounting ratios. Begin it, yes. Ratios කියන එක එන්නේ හැමතිස්සෙම management accounting පැත්තට. ඒ කියන්නේ analysis part එකක් එනවා නම් ඒක management accounting. Preparation of financials හරි කියලා આવොත් එහෙම based on the accounting concepts වගේ આવොත් එහෙම ඒක එන්නේ financial accounting පැත්ත. ඒක clearද බලන්න හැමෝම? හරිද? Can you try this question? Primary function of financial accounting. Each of the following statement is correct in relation to the primary function of financial account. So මෙතන key phrase එක තමයි primary function. Answer is it prepares general purpose financial report for the use of stakeholders. අපි බලමු අනිත් ඒවා වැරදින හේතුව මොකද කියලා. It records the transaction of firm in the books of accounts in monetary terms. Monetary terms විතරක්ම නෙමෙයි තව අද අනිකුත් ඒවා එනවා. We call disclosures. එතන ඒක කව වෙලා නැහැ. It prepares special purpose. Special purpose කියන එක management accounting, financial accounting. It provides past and future. Past and future ඉන්නේ management accounting. It provides financial information for annual audit. Annual audit කියන එක separate. ඒක financial accounting වලට අදාළ වෙන්නේ. Okay, so the answer is general purpose financial reports. Please try this one. Let's describe the function of accounting. This is the main function of accounting. Yes. Yes, good.
It provides the information about the firm for decision making by its stakeholders. Please try to develop an answer for this one. Uses of reports, my criteria. Frequency of preparation, whether you have a legal requirement in such preparation, the nature of the information report. Just do a wild guess from the area what we learned so far. I'll give you 5 minutes time. Just try. Recap what we learned. Okay, so just write it down. Financial accounting, uses of reports can be external and as well as the internal. Management accounting, always internal. Frequency of preparation, annually. Management accounting, on demand. C, legal requirement. So you need to prepare financial accounting. It's prescribed by accounting standards and sometimes a SEC regulation, Securities and Exchange Commission, and Colombo Stock Exchange requirements. It's legally required, mandatory. But when it comes to the management accounting, it's not a legal requirement. It's totally within the discretion of the managers or the directors. Nature of information, historical, mostly, I would say mostly historical. You need actual and financial information. Management accounting, historical, forecasted. Financial and non-financial. Qualitative and quantitative. Qualitative and quantitative, historical and forecasted, financial and as well as non-financial.
So with regard to the management accounting, in Sri Lanka, CMA represent the management accounting body here in Sri Lanka. Okay, CMA. Okay, next, which of the following statement best describe the role of financial accounting in a firm? It's already done. Right? Please try this question. This is 2012 paper. Question number 31, structured question. Uses of information with regard to the financial accounting and accounting, the frequency, reporting frequency. Good. Uses of financial accounting can be external or internal. Another external and internal for management accounting theory. Reporting frequency annually in general, and management accounting on demand. Okay. So with that, I'm planning to conclude today's session. In case if you have any doubts about the question, so this is my contact number. You can ask at any time about the accounting and what sort of things that you need to do. I'm Lester Martineau. So if you need any sort of a clarification of accounting standards or management accounting, those practices, calculations, company accounting, sums, or any sort of a doubts, feel free to talk to this number. Yeah. So any doubts so far that we learned from section that we covered today's discussion? Prashnathino. Okay, good. So any doubts, feel free to WhatsApp me this number. I'm happy to help you all. So I know this is the time frame that all are struggling. So country as a whole is really, really struggling. So that's why I'm doing this sort of seminar free today. So it's a very tough time for all of us. So, you do have some sort of a patience and try to manage somehow. Okay. So I'll wish all the best for your studies, and remember the important thing is your studies. So don't give up your studies, whatever circumstance that may come happen. This studying is the only blessing that you have to come out to a different level. So at least if you get a good score in A levels, probably you might go to the next other country as well. Go to another country or abroad and live a good life. Yeah. But if you don't study and if you struggle, so everyone, like most of the people in Sri Lankan context, they are not studying, so they are less affluent and there's less opportunities available for them. So please wisely spend this time and make sure you involve with the questions and do practice the papers and improve your knowledge.
day by day. So from that way only you can live a good life. Okay, so I'll wish all the best for students. Some students join without knowing even me, who am I. Excuse me, sir. Yeah, yes. අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න සහෝදර සහෝදරියන්ට පුළුවන් සර් දාලා තියෙන නම්බර් එකට ඔයගලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් WhatsApp කරන්න එහෙම නැත්නම් call කරන්න. ඒ වගේම දැන් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් නිරවුල් කරගන්න ඒකත් mic on කරලා සර්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ සර් හැමෝටම ඔක්කොම වගේ ක්ලියර් වෙලා තියෙනවා. Sure. So all the best for your studies and for the rest of your. මේ අපේ ලෙස්ටර් සර් මේ වගේම තවත් දේශනවලින් ඔයගොල්ලෝ එක්ක එකතු වෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි ඒ වගේ දේශනයකින් ආයෙත් හම්බෙමු. Sir? Yeah, sure. Yeah, it's all good. Yeah. Sir, තව මොන හරි කියන්න තියනවද? Yeah, no, it's okay. So important is do studies and continue your studies. Don't give up. So make sure you improve your learning and soft skills, everything, and try to be unique in your studies activities and other curricular activities. That's all that I can advise you. I know this is a struggling time. ඒකින්ද ස්ටඩීස් වලට තියෙන ඕමනාව මොනම දෙයකින්වත් නැති කරගෙන යන්න එපා. ඒක කොහොම හරි ඇබ්සෝබ් කරගෙන කොහොම හරි ස්ටඩීස් පැත්තෙන්ම ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න සහ අනිත් දේවලුත් ඉගෙන ගන්න බලන්න. මේ A level කියන්නේ කම්පිටිටිව් එක්සෑම් එකක්. ඒකෙන් ජය ගන්න හැම පැත්තක්ම ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න බලන්න. Okay? I hope it is clear. Okay, and all the best for our studies. Thank you. ඔයගලන්ට accounting subject එක ගැන මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ screen එකේ දාලා තියෙන number එකට WhatsApp message එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහට තියෙන seminars ගැන දැනගන්නත් මේ number එකට message එකක් දාන්න. එතකොට ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් reply message එකක් එනවා. කවද seminars තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ ප්‍රශ්න වලට ඒ ප්‍රශ්න නිරවුල් කරගන්නත් මේ නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාලා ඔයගලන්ට හැකියාව තියෙනවා. මේ නම්බර් එකට ඔයගලා WhatsApp message එකක් දැම්මහම අපි ඔයගලන්ව group එකකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ group එකට ඉස්සරහට තියෙන දේශන ගැන WhatsApp message එකකින් ඒ group එකට send කරනවා. එහෙනම් අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණ ඔයගලන්ට බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම ලෙස්ටර් සර් බොහොමත්ම ස්තුතියි. අද Nanopower Foundation එකත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වගේ seminar එකක් කරපු එකට. බොහොම ස්තුතියි. හැමෝටම good night.